بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم للجلوس في هذا المسجد المبارك نتلقى رحمات الله سبحانه وتعالى. All praise is due to Allah that He has gathered us here in this masjid in order to receive these divine blessings of Allah. نتلقى رحمات الله التي تنور القلوب وتشرح الصدور. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to prepare our hearts such that we can receive His lights. وتطلق العقل من العقال. And to free the mind from its reins. فإن العقل البشري يكون مقيدا أحيانا. For at times the human mind is limited. بتقييدات العادة أو بتقييدات الأسباب. Because of various causes and things that a person is ordinarily used to. فيأتي العلم النبوي النافع. So the beneficial prophetic knowledge will come. يطلق تقييدات العقل البشري إلى فضاء القدرة الإلهية والعطاء الرباني. To free the human mind from its shackles in order to enter the arenas of divine mercy. وهذا ميزة العلم النبوي. And this is how the prophetic knowledge is distinct, المأخوذ عن المولى سبحانه وتعالى. which is taken directly from Allah. العلم النبوي الذي لا يقبل الخطأ. This prophetic knowledge that has no error. ولا يكون فيه شيئا غير صحيح. Nor is there anything that is incorrect in it. ويدرك حقائق الأمور كلها. And a person will arrive at the correct and true knowledge in all affairs. هذا علم المسلمين المؤمنين الذين أخذوه من النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. This is the knowledge of the believers and the Muslims who have received it from the Prophet Muhammad. وقد عاب المولى سبحانه وتعالى على أقوام. And Allah Ta'ala has mentioned certain people أن علومهم مقتصرة على ظاهر الحياة فقط. negatively in that their knowledge is confined solely to the life of this world. ولا يدركون ما بعد هذه الحياة. Nor do they realize that which lies beyond this world. كما قال سبحانه وتعالى في سورة الروم. As Allah Ta'ala says in Surah Ar-Rum, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. all they know is the outward form of the life of this world, and they are regarding the next life ignorant. فذكر أن الأقوام غير المؤمنين بالله. So he mentioned that these disbelievers والمصدقين بأنبياء الله. and believing in the prophets, علومهم دائمة منحصرة. their knowledge is always restricted في دائرة واحدة فقط من الإدراك. to one arena of awareness. وهي ظاهر هذه الحياة. And that's the outward form of this world. لا يعلمون ما وراء هذه الحياة. They don't know what lies beyond this world, ولا باطن هذه الحياة. nor the inner reality of this world. لا يعلمون حتى باطن الحياة الدنيا. They don't even know the inward فأن aspect. لكل شيء في هذه الحياة الدنيا Because everything in the life of this world ظاهرا يدرك بالأبصار. is seen by the eyes, it's outward, وباطنا يدرك بالبصائر. and inwardly is seen by one's inside. جسد الإنسان مثلا إذا أخذناه For example, the human body له ظاهر يدرك بهذه الأعين الباصرة. has an outward which is realized by the senses, وله باطن لا يدرك بالأعين الباصرة أبدا. and it has an inward which is not seen by the إنما يدرك eyesight, بالبصائر. but rather is seen by the inside. وقد قال المولى سبحانه وتعالى And Allah said أن إدراك الحقائق that the realization of إنما realities يكون بالبصائر is through the inside of a heart, ولا يكون بالأبصار. and it's not the physical eyesight. فأن إدراك البصائر For the awareness or realization لا of يخطئ أبدا the inner inside ولا يغلط أبدا. does not know any wrong. كما قال المولى سبحانه وتعالى As Allah said, فإنها لا تعمى الأبصار it is not the eyesight that becomes blind, ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. but rather it is the hearts that become blind. ومعنى هذا The meaning of this, أن عمى الأبصار ليس مؤثرا كثيرا. that the blindness of the eyesight does not really affect much, إنما الخطر الأكبر but the great danger عندما تعمى البصائر is when one's inside becomes فلا blind, تدرك شيئا أبدا. so it realizes nothing at all. هذه الأعين أو الحواس كلها These senses تخطئ أحيانا في فهم الحقائق sometimes make mistakes in understanding ولا reality, تعطيك الصورة الحقيقية للشيء أبدا and they will not give you the true reality of في anything بعض الأحيان. in certain circumstances. نحن مثلا For example, في الليل وفي المساء at night ننظر إلى النجوم في السماء we look to the stars in the heavens, فنراها بأعيننا and we see them through our eyes, صغيرة جدا so small, ولكنها في الحقيقة but in reality كبيرة they جدا. are so large. حتى وأن كانت عينك Even if your ترى eye النجوم في السماء صغيرة sees the stars as small, فهي خاطئة في هذا النظر. this is incorrect in its إنها vision, لا تعطيك الحقيقة الكاملة. because it doesn't give you the true reality, الحقيقة التي لا تقبل الخطأ the reality which accepts no error, إنما يعطيك
إياها الأنبياء ومنهم النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. is given to you by the prophets, and amongst them the Prophet Muhammad. والحقائق التي لا تقبل الخطأ ما ذكره الله عز وجل في كتابه. And the reality is that no error are those mentioned by Allah in His book. نحن في النهار مثلا In the day, for example, نمشي في الشوارع we walk in the streets ونرى ظل الأشجار وظل البنايات وظل الناس. and we see the shadows of the buildings and the people and the trees. فنظن أنها ثابتة. So we think that they are fixed, وهي ليست كذلك. but this is not the case. نرى ظل الأشجار ثابتا. We see the shadows of the trees وظل fixed. العمارات وما شابه ذلك. Likewise the buildings, ولكنها ليست ثابتة. but they are not fixed. إنها متحركة. They're moving. حركة بطيئة. It is a slow movement لا تتمكن العين البشرية من إدراكها. which the human eye cannot really detect. وقس على ذلك بقية الأشياء كلها. And compare to this all other things. فإن الأذن البشرية For the human ear قد لا تسمع أصوات أحيانا. may not hear certain sounds. والأصوات موجودة. However, these sounds are ولكنها present, لا تسمعها. but it will not hear it, ولا تدركها. nor will it be aware. إن هذه الحواس التي ركبها الله عز وجل فينا وخلقها فينا These senses which Allah created within us, إنما هي مخلوقة لحكمة they are created for a wisdom تستقيم بها حياة الإنسان. which a human's life will become upright through. ليست للحكم على الأشياء. It is not to judge certain things. إذا حكم الإنسان بحواسه على الأشياء أخطأ تماما. If a person judges according to his senses for certain things, then he هي has مخلوقة فيك أيها الإنسان made a mistake, because Allah لتعبد created الله it سبحانه وتعالى so that you can worship Allah ولتمتثل أوامره عز وجل and obey His commands ولتتابع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم and to follow the Prophet Muhammad. فيعطيك المولى سبحانه وتعالى And so Allah will give you بركة أخرى another blessing وهداية ثانية and another guidance, تدرك بها حقائق الأمور by which you will realize the realities, تدرك بها حقائق الأشياء. realize the truth of ومن things. أعظم الحقائق التي أخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى And from the greatest realities which Allah has informed أن us, كل هذا الوجود that this entire existence يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى glorifies as the praises of its Lord, ساجد لله عز وجل prostrating before Allah, عارفا بربه سبحانه وتعالى knowing its Lord. تسبح له السماوات السبع So in the entire heavens, the seven of them, and the earth, ومن فيهن and those within it, وإن من شيء there is nothing إلا يسبح بحمده except that it glorifies ولكن لا Allah. تفقهون تسبيحه. But you do not recognize this وفي الآية tasbih. الأخرى يقول المولى سبحانه وتعالى In the other ayah, Allah says في سورة الحج in Surah Al-Hajj, مخاطبا addressing أعظم فاقه لكلام الله the greatest وأجل من يفهم كلام المولى جل في علاه people or entities who can understand the words of وهو Allah, النبي المصطفى صلى الله عليه وآله and وسلم. that is the Prophet Muhammad. فيقول له ربه سبحانه وتعالى So his Lord says to him, ألم ترى أن الله do you not see that your يسجد Lord, له or it prostrates to him ما في السماوات that which is in the heavens وما في الأرض and within the earth, والشمس and the sun والقمر and the moon والنجوم and the stars والجبال and the mountains والشجر and the trees والدواب and the animals وكثير من الناس. and many of amongst people. ليس كل الناس يسجدون لله عز وجل Not all people make sujood to لكن Allah, كل هذه المليارات من النجوم تسجد but لله all these billions of stars make sujood to Allah, وكل هذه المليارات من المجرات تسجد لله and all these billions of galaxies make sujood to Allah, وكل هذه المليارات من الأملاك الكرام تسجد لله and all of these billions of things that Allah Ta'ala إلا possesses, شذوذا من الإنس والجن. except certain exceptions of the humankind and jinn. إذن كل هذا الوجود يسجد So all this existence makes sujood, ويسبح and it makes tasbih, ويصلي and it also prays, كما قال المولى سبحانه وتعالى as Allah says, والطير صافات and the birds, كل قد علم صلاته وتسبيحه. Allah, all of them have known their own prayer and their glorification of the praises of Allah. يعلم المولى سبحانه وتعالى صلاتها So they know, it's Allah Ta'ala knows that it's praying, and also it's tasbih. هكذا أخبرتنا علوم الأنبياء. This is how the sciences of the Anbiya, the prophets, have informed us. العلوم المأخوذة عن الله سبحانه وتعالى. This is knowledge that is taken from Allah. العلوم التي لا تدرك بالحواس. This is a knowledge which is not perceived by the physical العلوم التي senses. تكون وراء العقل. This is knowledge which is beyond the intellect. لا يقدر العقل البشري على تصورها ولا على تخيلها. The human mind cannot perceive. ليس أمام العقل البشري
البشري إلا التصديق بها والإيمان بما أخبرهم الأنبياء ومنهم نبينا محمد الخاتم صلى الله عليه وسلم. All the human mind can do is accept these realities according to the news of the Prophet Muhammad. لذلك نحن نأخذ نصيبنا من هذا العلم النافع. Therefore, we should take our due portion from this beneficial knowledge, الذي هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. which is the inheritance of the Prophet فإن Muhammad. الأنبياء لا يورثون. For the prophets do not give inheritance. إن معاشر الأنبياء لا نورث. For the prophets themselves, they do not give inheritance. إرث الأنبياء هذا العلم النافع. The estate of the prophets is in fact beneficial knowledge, الذي يكشف الحقائق which will unveil the realities ويضيء الطريق and will illuminate one's path, ويعلم الإنسان كيف يتقرب إلى الله and will teach a person how to draw nearer to Allah وكيف يتحبب إلى ربه جل في علاه and how to earn Allah's love وكيف يتعامل مع عباد الله and how to deal with Allah's servants ثم كيف تنكشف له الحقائق كلها and how all realities become unveiled for him. ولا يحتاج إلى قراءة ولا إلى كتابة. Such a person is in no need of reading or له writing. عدة طرق في الحصول عليه. He has many methods to acquire this knowledge. أما علم التقرب إلى الله As for the science of drawing nearer to Allah والتحبب إلى الله عز وجل and earning His love, فغالبا أنه قد يحتاج إلى قراءة وإلى كتابة. usually it requires writing and reading. ولكن انظروا إلى العلماء في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. However, glance to the scholars of the Prophet's companions. أكثر أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه Most of the Sahaba كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. were in fact illiterate without knowledge of reading nor writing. وكانوا علماء بالله. However, they were scholars in Allah's knowledge وعلماء بشرع الله سبحانه وتعالى. and also scholars in the sacred law of كانوا Allah. متقين لله. They had taqwa of Allah. لذلك فإن العلم ينقسم إلى قسمين. So therefore knowledge is classified into علم two: نافع beneficial في الدنيا وفي الآخرة in this world and in the next. وهو علم الأنبياء. This is the knowledge of the prophets, وعلم نافع and a knowledge في الدنيا فقط which is only beneficial in this غير world, نافع في الآخرة not beneficial in the next life. وهو العلم الضار. And this is harmful knowledge. إذا لم تضاف إليه النية الصالحة If a person does not add upon this knowledge a sincere intention والنية الحسنة and a good intention, لا يصير نافعا. it will never become لذلك beneficial. ذكر المولى سبحانه وتعالى For this reason Allah says علوم غير المسلمين من الكافرين that the knowledge of the people of the disbelievers, أنها ظاهر الحياة that this is just the apparent outward form of لا the world. تفيدك بعد الموت It will not benefit you after death, ولا تنفعك عندما توضع في القبر. nor will it help you when you're placed in your grave. تنفع في الحياة فقط. It only benefits you in this life. انظروا كل ما تدور عليه الدراسات الآن Look, all the research that is being conducted والعلوم today البشرية and human sciences, غايتها أن تحاول أن تسعد الإنسان the extent of it is to bring happiness to the human being. وأرقاها علم الطب And its loftiest is the science of medicine, الذي يحافظ على جسد الإنسان which comes to preserve and protect the human وعلى body, جسمه من الهلاك والأمراض. to protect his body from illness and disease. مع أن جسم الإنسان إذا مات وإذا هلك Although the human body, if it dies, فإنما هو يخسر الحياة الدنيا فقط. he will only lose the life of this world. لكن انظروا إلى علم الأنبياء But look to the knowledge of the prophets, الذي يحفظ الإنسان which will protect the human من being الهلاك الأبدي from eternal destruction ومن الخسران السرمدي and eternal loss, الذي لا نهاية له أبدا. which knows no end. علم نافع نفعا كاملا حقيقيا. A beneficial knowledge which has a true benefit. علومنا التي ندرسها الآن The sciences which we study today, الهندسة والطب engineering and medicine, من أرقى العلوم are from the loftiest of knowledge. كلها تصب في بدايات العلم النافع. These all pour at the beginning of beneficial knowledge. إذا لم تثمر بدايات العلم النافع فهي ليست نافعة. If it does not produce the beginnings of beneficial knowledge, then it's not considered beneficial knowledge. أرقى العلوم في زمننا هذا The highest form of sciences or knowledge in this علوم time الفضاء is the science of space and the universe وغزو الفضاء and space exploration وعلوم الفلك. and the knowledge of astronomy. والعلم الثاني And the other knowledge ما يتعلق بالنفس البشرية is that connected to the human soul. علوم النفس For example, psychology والدماغ and the knowledge of the human والقلب brain والروح and also the spirit and the وما heart. شابه ذلك من العلوم الدقيقة. And that's similar to this. ربنا يقول سبحانه وتعالى Our Lord says أن من اطلع على هذه العلوم that he who gazes upon this type of knowledge وتوسع فيها and expands within it وتمكن فيها and becomes
becomes quite firm in it, ستثمر له أمرين. this will produce two إن matters لم for him. تثمر له هذين الأمرين If it doesn't produce these two matters, فهي حجة عليه ليست حجة له. then it becomes a proof against him rather than for كما him. قال تعالى في سورة الشورى As Allah Ta'ala says in Surah Al-Shura, سنريهم. we shall. انظر إلى التصرف الإلهي Look how Allah Ta'ala describes. وقبضته المحيطة بالوجود And His complete control of قدرته existence. النافذة في كل شيء And His omnipotence which is executed in all حتى things. في التفكير الإنساني. Even in human thought. لا يقدر الإنسان أن يفكر بنفسه The human being cannot think on his own ولا accord. يقدر أن يرى شيء بنفسه. Nor can he see anything on his own هو accord. سبحانه وتعالى قال سنريهم. Allah says, and we will allow them to see. نحن سنلفت أنظارهم وسنريهم آياتنا. We will allow them to see our signs سنريهم آياتنا في الآفاق in the horizons وفي أنفسهم and in their own selves, حتى يتبين لهم أنه الحق. such that it may be made clear to them that indeed it is the truth, حتى يظهر لهم أن هذا القرآن هو حق until it is apparent to them that this Quran وأن is هذا the truth, نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حق. and this prophet of ours Muhammad is indeed the truth. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. We shall show them the signs in the horizon in their own selves until it is made manifest to them that it is the truth. وحتى إذا لم يتبين لهم هذا And even if this is not apparent to بعد أن them, بينه الله عز وجل after Allah has إما elucidated لتعصب it, either because they are وإما blind لغرور following, or they are deceived, وإما الإنكار or they deny, لا يهم إنكارهم it doesn't matter that they deny it, ولا يهم عدم رؤيتهم. nor that they cannot see. يكفي أن الله سبحانه وتعالى شهيد على هذا. It is sufficient that Allah is witness over this. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Is it not sufficient that your Lord is over حتى لو all things أنكروا witness? كل شيء Even if they denied all things, يكفي أن الله تعالى شهيد على هذا. it's enough that Allah is witness over شاهد this. بأنه حق. He witnesses that it is the truth. شاهد بأنه صدق. He witnesses that it is true. ثم ذكر حقائق من لم يهده الله And then Allah mentioned the realities of ومن لم those يره المولى سبحانه وتعالى حقائق الأمور who do not receive guidance من النبوات والآخرة. from prophecy and from the next life. قال ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. Familiar? شك. And so these are people who are in a doubt with regard to the meeting of their Lord. ألا إنه بكل شيء محيط. Indeed, He is all-encompassing of all إذن things. العلوم واسعة جدا So these sciences are so broad ومتنوعة and they are varied وكثيرة and there are many. لا تتناهى أبدا. They have no end. عمر الإنسان قصير. And the human life كم سيضيع في تخبطاته في العلوم. is short. حتى القدماء قالوا So the early people said, ما يقدر إنسان يحوي جميع العلم. a person will not be able to understand all or acquire all knowledge. ما حوى العلم جميعا أحد No person has gathered all knowledge, لا ولو مارسه 1000 سنة. even if he were to study it for 1,000 years. إنما العلم كبحر زاخر Knowledge is like a great ocean. فاتخذ من كل شيء أحسنه. So take from every part the تأخذ best. مفتاح العلوم الذي يثمر لك الحقائق Take the keys of each knowledge which is going to produce realities for you, الذي يثمر لك الفوز الأكبر which is going to bring you to the greater success والربح الأعظم مع الله سبحانه and وتعالى the mighty profit with Allah. وهو علم الدين. And this is the knowledge of the deen. وعلم الدين موسع جدا The knowledge of the deen is quite wide وعظيم جدا. and mighty, صفته الإطلاق and it is absolute in its description. لا يقدر أن يطلع هذا على جميع العلوم. No individual can understand all حتى this knowledge. الأنبياء الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم Even the honorable prophets, علومهم their knowledge مقارنة للعلوم الأخرى compared to other knowledge كقطرة من بحر. is just like a drop from an ocean. انظروا إلى علم سيدنا موسى Look to the knowledge of Prophet Musa. وقف في بني إسرائيل يوم من الأيام He stood amongst the Bani Israel one وقال day هل أحد أعلم مني. and he said, is there anyone more knowledgeable than me? قال بنو إسرائيل لا نعلم أحدا أعلم منك في هذا الزمان أبدا. Bani Israel said, we don't know anyone that's more knowledgeable than you in our age. أراد الله عز وجل أن يعرف سيدنا موسى Allah wished to inform Sayyidina Musa, وهو عارف even though he knew, ولكن يطلعه however, to expose to him رأي العين through his own witnessing على أطلاق القدرة الإلهية. the greatness of Allah's omnipotence. فقال أوحى إليه ربه So Allah revealed to him أن لنا عبدا يقال له الخضر أعلم منك يا موسى. that he has a servant whose name is Khidr who has more knowledge than من him. هذا الخضر؟ Who is this man Al-Khidr? ليس نبيا He is not a prophet, ولا رسولا nor is he messenger, على أصح الأقوال. according to the most correct of the وقيل opinions. أنه نبي. And it was said that he was a prophet. المهم أن الله قال يوجد شخص أعلم منك. The point is that Allah said there is someone who is more knowledgeable اذهب than you. وارحل إليه. Go to him.
كما نقرأ قصته في كل أسبوع في القرآن في سورة الكهف. As we recite his story every week in Surah Al-Kahf. عمل الغرائب والعجائب. He did some amazing affairs. ظنها سيدنا موسى خطأ. Musa thought that it was wrong. وبين له أنها صواب. However, he showed him that it was in fact correct. وأنه لا يفعلها جزافا. And that he does not do it without وما reason. فعلته عن أمري. And I didn't do it on my own accord. ثم ركب مع سيدنا موسى في السفينة. And then he rode with Sayyidina Musa on the فجاء boat. طائر. And then a bird came. وأخذ قطرة من البحر. And he took a drop from the ocean. وطار بها. With his beak and he flew. فقال سيدنا الخضر لسيدنا موسى. So Sayyidina Al-Khadr said to Musa, ما علمي وعلمك. my knowledge and your knowledge. مع علوم الله عز وجل. Compared to Allah's knowledge. إلا كما هذه القطرة من هذه البحور كلها. Is only like this drop from all this ocean. علوم الله سبحانه وتعالى أعظم. Allah's knowledge is greater. علوم الأنبياء أكبر. The knowledge of the prophets is greater. فكيف سنتكلم عن علوم الله؟ So how can we talk about the knowledge of Allah? إذا كنا لا نقدر أن نتكلم عن علوم الأنبياء. If we can't even describe the knowledge of the prophets. ولا أحد يقدر أن يتكلم عنها. No one can really describe it. إلا بصفة النبوة. Either unless you have this attribute of prophethood. أو بما تكلم به الأنبياء. Or that which the prophets themselves have فكيف بعلوم spoken. الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ So how about the knowledge of the Creator? جل في علاه. Exalted be He. ذلك قال الإمام الرازي رحمه الله. For this reason, Imam al-Razi said, العلم للرحمن جل جلاله. knowledge is solely for the All-Merciful. والعبد في جهلاته يتغمغم. And the human being continues in his state of ignorance. ما للتراب وللعلوم. What is there for the dirt, dust, and for knowledge? نحن مخلوقون من التراب. We are created from the dust. ومن النطف في بطون أمهاتنا. And from drops within our mother's wombs. ما وجه المناسبة ما بين النطف وبين العلوم؟ So what is the relationship between this and the various knowledge? ما للتراب وللعلوم وإنما جئنا لنعلم أننا لا نعلم. So rather, indeed, we came on this earth in order to know that we do not know. أوجدنا ربنا عز وجل لأجل كلما عرفنا شيء علمنا أن ما هو مخبأ أعظم من هذا. The purpose which Allah created us for was that the more we come to learn, the more we know that there is greater knowledge than that which we have. وإنما غاب عنا أكبر من هذا. And that which is absent from us is فانظروا إلى علوم beyond النبي محمد صلى الله عليه وسلم. So look to the knowledge of the Prophet Muhammad, التي تأتي إلى الماضي. which covers the past. وتخرج المستقبل. And it also goes beyond the future. وتكشف الغيب. And it unveils the unseen. أي محلل يقدر أن يكشف الغيب؟ So who can unveil the unseen? لا يقدر أن يكشف غيب نفسه هو. He cannot even unveil the unseen himself. لا يدري أن يعرف نفسه هو. He doesn't even know about his own self. ربما يدرس الفضاء ويدرس الجيولوجيا. Some human being may study geology and وهو astronomy, أجهل الناس بنفسه. and he is the most ignorant of people regarding his own self. وهو لا يعرف ماهية روحه التي بها يتحرك ويتكلم. And he doesn't even know the essential matter of his own spirit, which is the cause of his speech. هو لا يعرف حتى عقله الذي يفكر به. He doesn't even know about his mind, which he uses to think. فكيف يريد أن يعرف المجرات والكواكب والشموس؟ So how can such a person want to know about the galaxies and the stars and the suns? وأنت أقرب شيء إليك عقلك جاهله. And the closest thing to you, your mind, you're ignorant of. لكن علوم الأنبياء But the knowledge of the prophets, والحمد لله تفاض على الناس. This also is cast upon human beings. العلماء ورثة الأنبياء. The scholars are the heirs of the prophets. تكشف الحقائق. This unveils the reality. تكشف المستقبل. It unveils the future. نحن المستقبل الآن Our future now, في بعض المواضع in certain التي places تحتاجها الأمة which the Ummah requires, كشفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. the Prophet has unveiled it. مكشوفة لنا بكلام رسول الله. They have been made apparent through his speech. نعرف ماذا سيحصل. We know what is going to occur وماذا سيقع. and what is going to happen. وكيف ستتمر الأمة بمراحل. And how the Ummah is going to pass through certain وكيف stages. ستتحول. And how it's going to change. وما هو سيصيبها آخر الزمان. And what is going to afflict it towards the end الأمر of time. المتعلق بمصلحة الأمة كشفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. That which is connected to the benefit of the Ummah, the Prophet has unveiled. وما لا مصلحة للأمة فيه ستره رسول الله صلى الله عليه وسلم. And that
that which there is no benefit for the ummah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam فهو أشفق الناس على أمته صلوات الله So he is وسلامه most عليه loving for his ummah, وأرأف الناس بالأمة صلى الله and عليه he is وسلم most gentle with his ummah, وأحب الناس لأمته صلى الله عليه وسلم. and he loved his ummah more than anyone else. من يحب الأمة كالنبي محمد صلى الله عليه Who وسلم؟ loves this ummah like the Prophet ومن Muhammad? حريص على هذه الأمة كنبيها محمد صلى الله عليه And who وسلم؟ has the same concern about this ummah? ما من خير إلا دلها عليه. There is no good except he instructed وكل it. ما يعترضها من عقبات في المستقبل حذرها And منه. all obstacles he cautioned it. وكل الصفات التي ممكن أن تؤدي إلى تفككها وضعفها أخبرها صلى الله عليه وسلم. And all qualities which will cause this division, then the Prophet has informed us about it. وكل الأمراض الخطيرة بينها لها صلى الله عليه وسلم. And all the serious diseases the Prophet ﷺ has وما described. يتوهمه الناس أمراض بينه صلى الله عليه وسلم. And that which human beings perceive that is wrong or is disease, the Prophet explained that it's not. لذلك كشف لنا So for therefore the Prophet has عن unveiled for أمرا us عظيما regarding a great matter. الأمة ستصاب به The ummah is going to face, ولن تتنبه منه. and it may not pay attention to it. وبعض الألسن الخاطئة And some tongues which speak without truth, أو المخطئة or those who make error, ستظن أن الداء في الأمة هنا they will think that the affliction or the problem in the ummah is here. والداء هناك. However, the problem is somewhere else. لذلك قال صلى الله عليه وسلم For this reason, the Prophet said, مبين أن الداء والدواء indicating the difference between the disease والخطأ في الأمة and the treatment, وكيف أن بعض الناس and how people يدندن على مكان لا يوجد فيه خطأ will continue coming to a place where there is no wrong ولا to fix, خطر. nor is there a danger. يقول كما روى الإمام مسلم رحمه الله As Imam Muslim reports, لست أخاف أن تشركوا بعدي. the Prophet really tells us, I don't fear that you're going to make shirk after me. بعض الناس يخاف من الشرك Some people, they fear shirk. والرسول يقول لست أخاف أن تشركوا بعدي. But the Prophet says, I don't fear you'll make shirk after me. نصدق من إذن؟ Who are we going to then believe? نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم Shall we believe the words of the Prophet? الذي يقول لست أخاف أن تشركوا بعدي. He says, I do not fear that you are going to associate partners with أم Allah after نصدق me. بعض الناس الذي لا يساوي علمه ذرة من علم النبي محمد صلى الله عليه Or وسلم. are we going to believe a person whose knowledge does not equate to one atom of فيقول the knowledge الأمة of the مشركة Prophet? الأمة فيها شرك. And such a person would say that the ummah is in shirk and polytheism. وموجه الأمة الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم However, the guide for the ummah is the Prophet Muhammad. يقول لست أخاف أن تشركوا بعدي. He says, I do not fear that you will commit shirk after ماذا me. تخاف علينا يا رسول الله؟ What do you fear for us, O Rasulullah? يقول الشرك أنتم محفوظون منه. He says, you are protected from shirk. أمتي محفوظة منه. My ummah is protected from shirk. ولكن أخاف عليها مرض خطير جدا. But I fear for it a disease which is extremely ولكن dangerous. أخاف أن تفتح عليكم الدنيا. I fear that the world and its wealth will be open to you. فتنافسوها And so you will compete كما vie with one تنافسها another. الذين من قبلكم As those before you vied for it. فتهلككم كما أهلكتهم. And it will destroy you as it destroyed them. انظر ماذا حصل في الأمة. Look to what happened to the ummah. كيف كان عصر الصحابة. How was the time of the Prophet, of the انظر إلى companions? عصرنا. And look to our time. هذا الأشياء التي يكشفها المصطفى محمد صلى الله عليه This is وسلم what the chosen Prophet Muhammad حتى unveils. تتنبه الأمة لما يقع فيها. So we can be alert as to what is going to occur in the هي ummah. بركة علم الرسول صلى الله عليه وسلم. This is the blessing of the knowledge of the Prophet. المراحل التي تمر بها الأمة The stages by which the ummah من passes حال إلى حال. from one state to another. تمر الأمة خلافة. And it will pass through the righteous caliphate, خلافة راشدة. the righteous caliphate, ثم خلافة ورحمة. and then khilafah and mercy, ثم ملك عضوض. and then a sovereignty, ثم ثم مرحلة الجبروت. and then there will be oppression, بعد المرحلة tyranny. الراشدة After the righteous period والخلافة and the khilafah, الصحيحة which is right, correct, تنتقل الأمة the ummah will move إلى مرحلة الملك. to sovereignty. لا يصير خلفاء كما كان في زمن الرسول. They will not be caliphs like the time of the Prophet, وإن تسموا بالخلفاء even though they were called khulafa. لكنها في الحقيقة ملك But in reality, they will be kings يورث that will be inherited. ويبعد عن منهج النبوة الراشد. And this will distance itself from the prophetic ثم path. قال ستنتهي هذه المرحلة في أمتي And then this period will in fact end. وستأتي مرحلة الجبرية. And then the period of oppression will come. مرحلة الظلم والجبروت. The time of tyranny. ليسوا ملوكا They won't be kings, ولكن حكام ظلمة but they will be oppressive rulers قساة
who are so hard-hearted, لا يعرفون الرحمة بالرعية who know not mercy for their people, ولا الشفقة على الرعية. no love for their people. مرحلة الجبروت. This is the stage of tyranny. وستنتهي. This will also end. لا يستمر شيء أبدا. Nothing will continue. الذي لا يزول هو الله سبحانه وتعالى. He who does not end is Allah. الذي لا يتغير هو الخالق العظيم. He who varies not is the كل Creator. شيء يتغير. Everything changes. يمكن حتى هذا المسجد Even this masjid, بعد 100 سنة after 100 years أو 200 سنة or 200 years, لا يكون نفس هذا الترتيب may not be in the same ولا design, نفس النظام nor the same system, ولا نفس البقعة nor the same place, ولا نفس المصلين، nor the same worshippers. ولكنه يغير سبحانه وتعالى. But Allah changes. ثم بعد مرحلة الجبروت والظلم So after the period of oppression and ستأتي tyranny, مرحلة أخرى للأمة، another stage will arrive. مرحلة الخلافة أيضا. Again, the Khilafah will الخلافة return. عن الله سبحانه وتعالى Really representatives وعن of رسوله Allah محمد صلى الله عليه and وسلم. representatives for the messenger إذا of نحن Allah. نأخذ نصيبنا من علم النبوة. So we take our due portion from the knowledge of the Prophet, علم واسع جدا a wide and expansive knowledge. يدرك أحيانا Sometimes it is مع realized عدم القراءة والكتابة، with illiteracy. يدرك بصفاء الباطن It is understood by the purity of the كما heart. قال الله تعالى As Allah says, واتقوا الله and fear Allah, ويعلمكم الله. and Allah will grant you knowledge. يدرك بالتقوى It is realized through taqwa, بنقاء الضمير. purity of the heart. يفيض الله عز وجل من العلوم Allah pours knowledge onto you, ويدرك الإنسان حقائق الأمور and a person will be aware of reality, ويحسن تحببه إلى الله and he will excel in his love for Allah, ويسرع في تقربه إلى الله عز وجل، and he will draw near very quickly. خصوصا أن العمر قصير Particularly that our lifespan is short, والدنيا مدبرة and the world will pass. ليست مقبلة. It is not coming. نحن في إدبار الدنيا We are going through the dunya, أي في نهايتها meaning towards its end, أي في آخر عمرها. meaning the end of its lifespan. النبي المصطفى صلى الله عليه The وسلم chosen prophet, قال he said, بعثت أنا والساعة كهاتين. I was sent with the last hour like these two fingers. بعثته صلى الله عليه وسلم His prophecy هي من علامات إدبار الحياة is in fact one of the signs of the end of وأن life, تلقى البشرية جزاءها. and the humanity will receive its فمن recompense. اتبع الشيطان So he who follows shaitan ترك سبيل الرحمن and he leaves the way of Allah, سيكون مصيره مع الشيطان. his end will be with shaitan. ومن اتبع المصطفى محمد صلى الله And عليه he who وسلم follows the chosen prophet Muhammad, سيكون مصيره مع المصطفى محمد. his end will be with him. حتى الكافر الدجال So even the disbeliever, the أدرك أن Dajjal, الدنيا مدبرة realized that the world is passing وأنها في آخر نهايتها and that it is towards its end, وأننا ربما نكون في آخر حقب العالم and that we are perhaps at the end of time. كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم As the Prophet said to us, عندما مر جماعة من أصحابه when a group of his companions passed فوصلوا by إلى الجزيرة التي فيها المسيح and الدجال. they came to that island which had the Antichrist, هذا الرجل this man, المسيح الدجال the Dajjal, مظهر الكفر كله، he is the manifestation of disbelief in its مظهر entirety الضلال، and misguidance and error. مظهر الشر. He is the manifestation of evil. ما من فتنة There is no منذ tribulation أبينا آدم from the time of Prophet إلى قيام Adam الساعة until the day of إلا resurrection, تمهد. except that it is لفتنة preparing الدجال. the tribulation of the لماذا؟ Dajjal. Why? لأن هذه الفتنة Because this fitna, خارجة عن الفطرة، this is outside pure original reality and تحاول state. تحويل منهج البشرية It tries to take human nature من الخير المطلق from its absolute goodness إلى الشر المطلق. to absolute evil, تتصور الإله المخلوق such that you can picture a creator, إله في صورة الإنسان so you can picture Allah in the form of a human being. تمهد عقول البشر It prepares human minds لأن تتقبل العقول البشرية such that they can accept فكرة الإله this idea of a God الذي يشابهها which resembles a human being, يماثلها which is like a human يأكل being, مثلها which eats like a human being ويشرب and drinks ويهرب and flees ويحارب and fights ويقاتل and strikes ويغضب. and is angry. هكذا تريد الفتن This is how the أن tribulation تمهد العقول البشرية، will come to prepare the human mind, ليست الإسلامية فقط، not just Islamic. تريد الأيادي الخفية These hidden hands, أصابع الشيطان these fingers of أن تمهد shaitan, عقول البشر، wishes to program human minds, ليسوا المسلمين فقط. not just the Muslims. المسلمون إحدى أهدافهم The Muslims are just one of their أن targets. يمهدوا العقل الإنساني They wish to prepare the human mind لتقبل
to receive and accept فكرة الإله this idea of a God الذي يمشي في الشوارع، that walks in the streets, الإله الديمقراطي this democratic God الذي يخاطب الناس who addresses people ويكلم الخلق. and speaks with creatures. يريدون أن يمحوا من الأذهان They wish to erase from فكرة mind الإله this idea of الخالق العظيم the great almighty creator الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، who is unlike anything and he is the all-hearing and all-seeing. إله المتصف بصفة الكمال. The God who has perfect attributes. هكذا الأيادي This is how they are trying. الذي لا تريد السعادة للبشرية These people who do not wish happiness for تمهد humanity, عقولها they are preparing minds للسقوط in order to be abased في أخطر هاوية in the most dangerous of في pits, آخر مرحلة من مراحل الحياة، in the last stage of this life, مرحلة التصديق بالإله المخلوق. the stage of believing in a God that is created. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم Our chosen prophet قد Muhammad كشف لنا عن هذه الحقيقة has unveiled for us this reality, وأخبرنا بما يؤول فيه أمر البشرية، informing us that which will occur towards the end of وأن humanity, المسلمين and that the Muslims المتدينين who are religious, الصادقين the truthful ones of them, الصالحين the righteous, المتحققين بالدين who those who have realized the realities of the هم deen, صمام أمان الأمة. they are firm for the ummah. ليس المسلم It is not the Muslim الذي يغش that tricks ويكذب or deceives or lies ويغدر or deceives ويؤذي، or who harms. هذا ليس صمام من أمان للبشرية. This is not someone who is going to save humanity. هذا سيكون هو أيضا Such a person, في حقيبة الدجال، he is in the bag or the backpack of the Dajjal, وربما يكون and it might be في سلة المهملات للدجال he might be in the basket of Dajjal, الذي نستعيذ الله منه في كل صلاة. which we will seek refuge in Allah from every prayer, in every علم prayer. النبي محمد صلى الله عليه وسلم So the knowledge of the Prophet Muhammad, العلم النافع this is the beneficial knowledge. كشف للأمة هذه الحقائق. He unveiled for us these realities. نحن نأخذ نصيبنا من هذا العلم. We take our due portion from this knowledge. إنه إرث النبوة. This is the prophetic inheritance. علوم القرآن The knowledge of the Quran وعلوم التفسير and the knowledge of tafsir وعلوم الحديث. and hadith. نأخذ نصيبنا منها. We take our portion from it. نصيبك من إرث النبي محمد صلى الله عليه Your وسلم. due portion from the prophetic inheritance of the Prophet Muhammad. خرج سيدنا أبو هريرة Abu Hurairah once went إلى الناس to the people ووجدهم يتبايعون في السوق، and he found them trading in the marketplace. وليس عيبا في البيع والشراء And there is nothing wrong ولا necessarily, نقصا في هذا، and there is no shortcoming in فإن this. الله سبحانه وتعالى For Allah وصف الرجال القرآنيين described the Quranic men بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، as those who are not distracted فقط لا تلهيهم، from the remembrance of Allah by وليسوا لا يبيعون ولا their يشترون. trade and commerce. فوجد الناس يبيعون ويشترون So he found people buying and selling, ولكن أغفلوا نصيبهم الأكبر but they forgot about their real purpose من ذلك الإرث. from that prophetic inheritance. فقال سيدنا أبو هريرة So Abu Hurairah said لبعض من في السوق to some people in the marketplace, وتفكير من في السوق and those people who are in the ليس marketplace كتفكير من في المسجد دائما، think differently to those in the masjid, وإدراك من في السوق and the awareness of those in the marketplace ليس كإدراك من في المسجد. is not like the awareness of those in the masjid. المسجد يربي، The masjid really trains and المسجد nourishes. ينمي، The masjid develops. المسجد يبني ذات الإنسان The masjid builds the human being. حتى وإن كان جالسا فيه، Even if he was just sitting down, يبني ذاته الباطنية، it builds him internally. يصلح صلته بالله، It rectifies his relationship with Allah. يعيد برمجة الأولويات عند الإنسان It reprograms the human being's order of فقط priorities بالجلوس في المسجد. just by simply sitting down in the فكيف masjid. إذا أضيف إلى الجلوس والاعتكاف الدروس So what if you were to add to one's sitting and والذكر i'tikaf, وقراءة القرآن؟ lessons, dhikr and Quran? خرج سيدنا أبو هريرة إذا Abu Hurairah therefore went وجد out, الناس يبيعون ويشترون، finding people buying and selling. قال أنتم ها هنا He said, you are here, وإرث رسول الله يقسم في المسجد. and the inheritance of the Prophet is being distributed in the masjid. ظن الناس أنه إرث من الدراهم والدنانير والذهب والفضة، So people thought that it was an inheritance of gold and silver coins. لم يجدوا إلا حلقات. They didn't find anything except فعادوا إلى circles of سيدنا knowledge. أبي هريرة So they came back to Abu Hurairah. قالوا لم نجد شيئا يقسم في المسجد، So they said, we didn't find anyone distributing anything in the أتكذب masjid. علينا يا أبا هريرة؟ Are you lying to us, O Abu Hurairah? قال لم تجدوا حلقات في المسجد He said, did you not find circles of knowledge in the تدرس masjid العلم؟ where knowledge is being taught? قالوا نعم. They said, yes. قال ذاك إرث رسول الله صلى الله عليه He وسلم. said, that indeed is the prophetic inheritance. نحن الآن Today, لا يسمح الواحد منا a person بترك نصيبه may not allow من himself إرث أبيه، to leave
the inheritance of his أو من father إرث أمه or his mother, من المال والعقار والأراض. from money and land and buildings. والبعض منا And some of us يسمح لنفسه will permit himself بترك إرثه to leave his من inheritance رسول الله صلى الله عليه وسلم. with that belong to the Prophet وهذا Muhammad. أغلى وأدوم And this is more valuable and lasting وأعظم في الانتفاع، مستمر في الانتفاع. and greater in terms of its benefit. لذلك إذا تمكن المسلم Therefore, if the Muslim is أن able يأخذ to نصيبه take his portion من إرث النبي صلى الله عليه from the وسلم inheritance of the Prophet بطهارة القلوب، through purity of hearts, بالأخذ العلم by seeking knowledge عن الشيوخ الصالحين، from the righteous shuyukh, بالتعرض للنفحات and exposing oneself في الليل، to Allah's breezes of divine sustenance فإن هذه at night. الأمور These matters تكشف للإنسان، will unveil for the human being. تحفظه من الخطأ، It will protect him from error, تطلق عقله and it will open up his mind إلى أطلاق القدرة الإلهية، to Allah Ta'ala's divine omnipotence. يعظم معجزات الأنبياء، He will magnify the miracles of the Prophet. يؤمن بما أكرم الله به الأصفياء، He will believe in that which Allah Ta'ala has favored the pure people, ما أكرم الله سبحانه وتعالى به عباده الصالحين that which Allah Ta'ala has ennobled his righteous من slaves الكرامات from the miracles, التي هي بركة المعجزات. which are the blessings of the miracles of the Prophet. لا تجعل العقل البشري Do not allow your human mind مقيدا بالأسباب، to be limited with the causes, محكوما بالقوانين. controlled by laws. قانون واحد يحكم العقل البشري، It is one law that governs the human mind. قوله سبحانه وتعالى He is saying, إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. our command for a thing, if we desire it, is that we say be, and it is. قوله تعالى وهو على كل شيء قدير. He is saying, and we are of all things capable. ونحث أولادنا على أخذ نصيبهم And we also encourage our children to take their due portion من هذا العلم النافع، from this beneficial knowledge. نتقرب به إلى We الله. draw near to Allah through this. كيف نعبد الله؟ How do we serve Allah? كيف نقوم في الصلاة؟ How do we rise in prayer? كيف نحرم بصلواتنا كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ How do we say the first takbir in our salah like the Messenger of كيف Allah? نتعامل في بيوتنا كما تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ How do we deal in our homes like that of the Messenger? كيف نتعامل مع زوجاتنا؟ How do we deal with our wives? بعض الناس من المسلمين Some Muslims, لا يحسن التعامل they do not excel in their حتى مع relationship, زوجة واحدة. even if he had one wife. كيف لو تزوج 2 أو 3 أو 4؟ What if he would have married 2 or 3 or 4? لا يحسن التعامل مع امرأة. He does not excel and he's dealing with one woman. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم And the chosen Prophet Muhammad كان أعظم الناس أخلاق was the greatest person in وأصبر character, الناس على النساء and those who persevered most with women, وأرحم الناس بالأطفال. and the most merciful with children. يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص Abdullah bin Amr ibn al-As كما said, ورد بسند حسن as was reported with a sound chain of ما narration, رأيت أحدا I have not seen anyone أرحم بطفل who is more merciful with من a رسول child الله صلى الله عليه than وسلم، the Messenger of Allah. وهو قائد الدولة And he was the general of the entire state, الإسلامية كلها. the Islamic state. لم يمنعه مركزه المعنوي His spiritual station did not prevent him, ولا الحسي، nor that physical station, كثرة مشاغله في بناء الأمة and his great engagements in building the أن ummah يرحم الأطفال الصغار to show mercy to the young children, أو يداعب الأطفال الصغار or to play with them, أو يصبر على الأطفال الصغار. or to be patient with them. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم The Prophet Muhammad, إذا قدم إليه طفل if a child was brought to him ليبرك عليه in order to sit on his lap, ربما بال الطفل في فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم sometimes that little child would urinate on his lap, فتنزعج الأم and so the woman وتريد أن تأخذ طفلها هذا would get very upset and take فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم her child. So the Prophet would دع say, الطفل حتى يكمل بوله allow the child to complete his urine, فيكمل بوله فوق رجل رسول الله صلى الله عليه and وسلم. so he would complete this on the leg of the Prophet Muhammad. هذه مقومات الرجولة These are the qualities of manhood, الحقيقية، real qualities, الصبر perseverance, وسعة الخلق and having a lofty مع character الضعيف. with the weak people. ليست الأخلاق It's not having good مع character القوي. with the strong personalities. فكان النبي صلى الله عليه وسلم The Prophet Muhammad يفعل هذا. used to do this. هذا علمه صلى الله عليه This is وسلم. his knowledge. كذلك نحن Likewise, نقتدي بالنبي صلى الله عليه we will وسلم take his example في إيجاد الدين في بيوتنا، in trying to institute the deen in our home حسن تعاملنا مع أهلنا، by dealing excellently with our مع family, أطفالنا، with our children, مع أطفال غيرنا. with other people's children as ما هو well. موقف الواحد منا
what is the person's position لو كان خارجا إلى العمل if you were going out to work in the morning مستعجلا جدا and you were rushing to go to ولديه work موعد and you had an important appointment, مهم جدا really important appointment, فجاء طفله الصغير and so your little boy or girl إليه came to you وبال في ثيابه أو في and then they went to the toilet on you. هل سيغضب Are you going to get angry? أو سيضرب هذا الطفل Or are you الصغير going to kick them? أو سيرحمه Or are you going to be merciful to them? ويقول أن وعيه ناقص So what are you going to do? ولا يدرك ليس متعمدا Such who does this, his awareness will be deficient. أو أنه سيغضب عليه You're going to get angry, مع أنه يعرف even though you know أن هذا الطفل that this child, ليس بعناد يفعل he هذا is not doing this on purpose, ولا حتى بإدراك nor is he aware. فقط لم يتمكن من مسك بوله فبال في الموضع الذي وضعه He فيه just wasn't able to hold himself, so he let himself go where he was. وهنا يأتي بركة علم النبي صلى الله عليه وسلم This is where the blessing of the Prophet's knowledge comes, في حسن التعامل مع الآخرين in dealing excellently with وفي others التقرب إلى الله